Good morning, student. Class 3. Start topic the first aeroplane. Now today I will do comprehension passage. So comprehension passage means one own passage, like last time around I gave you some own passages, question answers. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక passage ఉంది. ఏది పేజ్ నంబర్ 23 లో ఉన్నది. Last time we discussed airports గురించి. About airports. What are airports? Airports means అంటే ఏంటి? A place where aeroplanes ల్యాండ్ అండ్ టేక్ ఆఫ్. ఇది చెప్పాలి. ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఏంటి అని. ఓకే, సో అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇండియాలో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏటేటి ఉన్నాయి, ఎయిర్లైన్స్ ఏటేటి ఉన్నాయి, అవన్నీ ఈ ప్యాసేజ్లో లాస్ట్ టైం వి డిస్కస్ దిస్ ప్యాసేజ్ వి ఆల్ హ్యావ్ డన్. నౌ క్వశ్చన్స్. సో యూ డూ దిస్ క్వశ్చన్స్, రైట్ డౌన్ దిస్ ఆన్సర్స్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ వర్క్. నీట్గా బాగా రాసుకోండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? పీపుల్ వై లైక్ టు ట్రావెల్ ఇన్ ఎన్ ఏరోప్లేన్. ఏరోప్లేన్ లో మనుషులు ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు వెళ్ళడానికి. ఎందుకు? టైం సేవ్ అవుద్ది, ప్లస్ కన్వీనియంట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని అక్కడ ఇచ్చాడు. కన్వీనియంట్ మీన్స్ ఈజీ, ఫాస్ట్, టైం సేవింగ్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఈజీ మెథడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆన్సర్. అర్థమైంది కదా? ఏరోప్లేన్ లో ఎందుకు వెళ్తారు అంటే దిస్ ఇస్ బికాస్ ఈజీ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని రాసుకో. నెక్స్ట్, నేమ్ సమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నేమ్స్. సో ఎయిర్పోర్ట్ పేర్లు చెప్పాలి. అది ఏంటి? అమృత్సర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. ఈ 2 ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఏంటి? ఆ ఫ్లైట్ అక్కడి నుంచి, అంటే ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఢిల్లీలో, అక్కడ నుంచి మనం అదర్ కంట్రీస్, యూరోపియన్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, అదర్ కంట్రీస్ వీ కెన్ విజిట్. దట్స్ వాట్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే. డొమెస్టిక్ అంటే లోకల్, నేషనల్ లో తిరగడానికి. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద హౌ మెనీ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా? ఇండియాలో ఎన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయంటే ఆల్మోస్ట్ 449. ఓకే. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ దోస్ ఎయిర్లైన్స్ నేమ్స్? ఎయిర్లైన్స్ పేర్లు ఏంటి అంటే జెట్ ఎయిర్వేస్, ఫ్లై ఎమిరేట్స్, దీస్ 2 ఆర్ వెరీ, అండ్ బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ కూడా ఉంది. ఎయిర్లైన్స్ అన్నమాట, ఎయిర్లైన్స్. ఓకే. జెట్ ఎయిర్వేస్ అంటే ఇది ఒక కంపెనీ ఓన్ చేసింది, దానికి ఎయిర్లైన్ అండి. ఇప్పుడు కింగ్ ఫిషర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అది విజయ్ మాల్యా అని వెరీ పాపులర్ పర్సన్, హీ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ కింగ్ ఫిషర్ జెట్ ఎయిర్వేస్. సో అలాగా ఓన్డ్ అనమాట జెట్ ఎయిర్వేస్ అండ్ ఫ్లై ఎమిరేట్స్. ఇది బ్రిటిష్ వాళ్ళు, ఫ్లై ఎమిరేట్స్. నెక్స్ట్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ అన్ ఏరోప్లేన్? మీరు ఎప్పుడైనా ఏరోప్లేన్ లో ట్రావెల్ చేసారా? ఎస్ అయితే దాని గురించి ఎక్స్పీరియన్స్ రాయాలా. నో, ఎప్పుడు చేయలేదు అంటే నో ఐ హ్యావెంట్ ట్రావెల్డ్ ఎట్ అంటే ఇప్పుడు వరకు నేను ఇంకా ట్రావెల్ చేయలేదు. దోస్ హు హావ్ ట్రావెల్డ్, సపోజ్ మీరు ట్రావెల్ చేసే ఉంటారు, మీరు రాసుకోవచ్చు ఎస్ ఐ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ టు హైదరాబాద్. సపోజ్ డొమెస్టిక్, వైజాగ్ టు హైదరాబాద్. హౌ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్? మీకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలాగా ఉండేది అది మీ ఐడియా బట్టి మీరు రాయాలి. ఓకే, బికాస్ ప్రతి మనిషికి ఒక వేరే వెరైటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. మీరు జనరలీ రాసుకోవచ్చు ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్, వీ ట్రావెల్డ్ అక్రాస్ ద క్లౌడ్స్ మధ్యలో వెళ్ళాము. ఓకే, వెరీ షార్ట్ డ్యూరేషన్, ఇన్సైడ్ ఎవ్రీ ఫెసిలిటీ వాజ్ దేర్. సో ఇలాగ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీరు ఎలాగా ఫీల్ అయ్యారు. ఇట్ వాజ్ అ థ్రిల్లింగ్ జర్నీ. సో వీ ఎంజాయ్డ్ అ లాట్. ఏదో, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎవర్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ అన్ ఏరోప్లేన్, ట్రావెల్ చేస్తేనే ఎస్ రాసి దాని గురించి ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఎలాగ అనిపించింది. ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్. లైక్ దిస్ you write it down. This is what this page. Now next one is what? Pronunciation. Pronunciation lo chudandi, so ikkada ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా చేయాలి అంటే, బికాస్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. FEED, ఫీడ్ అని చదవాలి. ఈ లాప్ట్ వరకు లాగి ఫీడ్ అని చదవాలి. అదే LED అంటే లెడ్ అనాలి. SEEN, సీన్ అనాలి. సిన్ అనుకోండి, సీన్, ఐ హావ్ సీన్. నెక్స్ట్, PET, పెట్. DEEP, డీప్, డిప్ అనకూడదు. డిప్ అంటే మునిగిపోవడం, డీప్ అంటే లోతు. నెక్స్ట్
FED fed, FED fed ఉంది. నెక్స్ట్ FEET feet, FEET feet అన్న ఫుట్ అనుకోండి. SHED shed, shed feet shed. Seed విత్తనాలు ఉంటాయి కదా, seed, seed అని చదవాలి. నెక్స్ట్ RED రెడ్ అన్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ యువర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ పార్ట్. నా కన్వర్సేషన్, మళ్ళీ ఒక కన్వర్సేషన్ వచ్చింది. ఎవ్రీ లెసన్ లో కన్వర్సేషన్ ఉంటే అది బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలా, సో దట్ యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆకాష్ అండ్ ఇంద్ర. ఆకాష్, ఇట్స్ వెరీ ఫాగీ టుడే. ఫాగీ అంటే చాలా ఫాగ్ ఎక్కువగా ఉంది అనేసి ఆకాష్ చెప్తున్నారు. ఎవరికి? ఇంద్రకి. ఇంద్ర, ఎస్ ఇట్ ఈస్, మెనీ ఫ్లైట్స్ హావ్ బీన్ క్యాన్సిల్డ్ టుడే. చాలా ఫ్లైట్స్ అంటే ఏంటి? ఏరోప్లేన్ లో ట్రావెలింగ్ చేయడం, అవి క్యాన్సిల్స్ అయిపోయి ఏరోప్లేన్స్ కి ఫ్లైట్స్ లాగా అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ రియలీ మై ఫాదర్ వాజ్ సపోజ్ టు గో టు చెన్నై ఇన్ ద మార్నింగ్ బట్ he came back from the airport. My father about to move to Chennai. చెన్నై వెళ్ళవలసింది కానీ అతను మార్నింగ్ రిటర్న్ వచ్చేసారు. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ క్యాన్సల్డ్. ఎందుకు? డ్యూ టు ఫాగ్. నెక్స్ట్ ఇంద్ర, actually an aircraft cannot take off if there is too much fog. మంచి ఎక్కువగా ఉంటే ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఫ్లై చేయలేదు, ఎందుకంటే ఆ డైరెక్షన్ తెలియదు, సిగ్నల్స్ రావు, రేడియేషన్స్ రావు. అంతా సిగ్నల్స్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ సిగ్నల్స్. హౌ ప్లేన్ మూవ్స్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రడార్ ఉంటుంది, ప్లస్ కింద కంట్రోలింగ్ రూమ్ ఉంటుంది. ఆ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి వీళ్ళకి అన్ని సప్లై అవుతాయి మెసేజెస్, దాని త్రూగా ఏరోప్లేన్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది అవ్వదు ఫాగీ వల్ల. డైరెక్ట్ ప్లేన్ మూవ్ అవుతుంటే అది మనకి కనపడదు ఇక్కడ కంట్రోలింగ్ రూమ్ లో. దట్స్ వై ప్లేన్స్ క్యాన్సిల్ చేశారు. ఆకాష్, యు ఆర్ రైట్. ఈవెన్ అవర్ స్కూల్ బస్ మూవ్స్ వెరీ స్లోలీ ఆన్ సచ్ ఎ ఫాగీ డే బికాస్ ద డ్రైవర్ కెనాట్ సీ ద రోడ్ క్లియర్లీ ఆర్ ప్రాపర్లీ. ఈవెన్ మన స్కూల్ కూడా చూడండి, ఫాగీగా ఉంటే మన స్కూల్ బస్ కూడా డ్రైవర్ చాలా స్లోగా డ్రైవ్ చేస్తారు. ఎందుకు? మంచు ఉంటుంది, కనపడదు ఎదురుగా. అందుకే ఇది జనరల్లీ అబౌట్ ఫాగ్ గురించి ఇక్కడ డిస్కషన్ అన్నమాట. ఫాగ్ వస్తే చాలా విజిబిలిటీ తక్కువ అవుతుంది, దానివల్ల మన మూవ్మెంట్ ఏట్ అవుతుంది, స్లోగా అవుతుంది, లేకపోతే క్యాన్సిల్ అని అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద వర్డ్. నా లాస్ట్ ఇంద్ర, ఎస్ ఐ అగ్రీ విత్ యూ. రియలీ నాకు ఐ అగ్రీ అంటే నేను మీతో అగ్రీగా అవుతాను. ఎందుకు? రియలీ ఫాగీ డేలో ట్రావెలింగ్ చేయడం కష్టం, మూవ్మెంట్ అవ్వడం కష్టం. దిస్ ఇస్ వాట్ కన్వర్సేషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. కన్వర్సేషన్ దేనికోసం చెప్పారు? ఇది ఒక ఫాగ్ ఉంటే వెహికల్స్ మూవ్మెంట్ కోసం డిస్కషన్ చేశారు. టూ ఫ్రెండ్స్, దే వర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఫాగీ డే బికాస్ హర్ ఫాదర్ సపోజ్ టు గో టు చెన్నై బట్ కేమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ది ఎయిర్పోర్ట్ బికాస్ ఆఫ్ క్యాన్సలేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్లైట్స్. ఇది మనకి ఇది. సో ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ నీట్ గా బాగా రాసుకోండి క్లాస్ వర్క్ లో. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రైమ్ టైం చేయాలా, దెన్ ఆల్మోస్ట్ దిస్ లెసన్ రైమ్ టైం, దెన్ ఆల్మోస్ట్ దిస్ లెసన్ కంప్లీటెడ్. బై నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ ఫినిష్ దిస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టెస్ట్ డ్యూరింగ్ దిస్ వీకెండ్. ఓకే, ఈ వీకెండ్ లో టెస్ట్ ఉంటుంది. బాగా నీట్ గా క్లాసెస్ ఆన్సర్స్ రాసుకోండి. ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండండి. హ్యాండ్ రైటింగ్ పేజ్ డైలీ 1 పేజ్ రాయమన్నాను కదా, అది రాస్తుండండి లెటర్స్. ఓకే, మీకు పంపించాం కదా ఫోటో. డైలీ 1 పేజ్ యూ ప్రాక్టీస్, ఇంప్రూవ్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అండ్ ఎగ్జామ్స్ లో చాలా నీట్ గా ప్రెజెంటేషన్ గా అవ్వాలి. ఓకే, ఇది మనకి అర్థమైంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ రైమ్ టైం. ఓకే, దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.